Nyakwa Ramogi ni wang' sa mar winjo weche manyien kata neno chenro ni mar ka gi kacha. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Ywaruok omienje od bura mar kaunti ma Migori bang' MCS ne rocho chenro mar romo moyiedhi ma obagi e od burano. MCS ochako ywaruok e kinde mane jalup spika David Chacha tayo twak e od burano kane giyango ichwang' margi wira ni jalup spika ne odagi winjo ngur margi weche mamulo hola mowinjore bed ni miyogi mag ng'iewo nyamburko kod rem yudo omenda makonyogi e weche mag somo e kinde mowinjore. Tungni ne okelo hinyruok ne moko kuom MCS. There are some of our issues, some of our grievances that have been underrated, or actually they have not been taken care of. For instance, there was an issue of bursary that my colleague has just spoken about. We went ahead into the ward areas. We made announcements that we were supposed to be distributing the bursary forms beginning last week. Up to now, we do not know the fate of those bursaries. We do not know where the forms are, and we do not understand why all this process was suspended. Two, in this county assembly in Migori, we have what we call house leadership. The house leadership, headed by the majority leader, is intimidating the members. We are victimized. Someone is believing that he owns the governor. Such a member is not allowed to speak to the governor. And we feel so bad because we are all members of the county assembly. We represent our people. There is a legal role that brought us here, and we need to perform it without victimization. In a situation where a leader mandated to uphold, which is sworn to uphold the rule of law, violates that, then there is no any other way for us to work with him. So that's why we are collecting signatures to remove the deputy speaker for that gross violation of our standing orders. There are some of the challenges that only dialogue can address. It's unfortunate that there are those who want to incite other members for their own interest, which I believe is also part of politics. However, I believe everything is going to be sorted in a most amicable way so that we can move on as initial. Kawuok County ma Migori wadhi County ma Kisumu. Gikone to koro en fungruok ne jopur ochele mahero e County ma Kisumu bang' chenro mar kuoyo yadh winy chakore otieno manyoro. Chenro no notele gi tend County ma Kisumu. Kakoro jopur ni kod geno ni chenro no biro tieko midhiero ma gisebedo ka gikalo e. Lydia Koth nigi mathoth. Winyo senyuole namni mopong' thich onge faida mwanyalo yudo e wach mar puro michele. Wapuro ne winy to winy kao dhigo, winy dhi nyuolo go nyithindgi to wadong' kwatho. Michele wapuro gi pesa mang'eny, fertilizer okawa pesa mang'eny. Sani wathagore kaka watimo onge nikech winy ochamonwa michele. Nyaka watim matek mondo wakony jopur mago maka mondo mi problem ni ok onego bene hinyo jopur. Ka jopur osetiyo matek mopidho mchele onego yud mapato mowinjore gi tije. To koro ka winy dwa biro chandogi as the county government or when we link with the national government nyaka wayud solution. MCS mawuok e gwenge ma Nyatike County ma Migori dwaro ni tend county no omanyore mag tieko midhiero mar pi kod chiemo ma okwako gwengego. MCS go dwaro ni tend county okuny yawo mabiro konyo jopiny yudo pi e gwengego manigi oro ka giywak ni chiemb kony ma ichiwo gi ji ma chunygi ng'won kata josamaria mang'won en mana mar reso jopiny e kinde ni to ok nyal konyo e tieko midhiero ma kamano. It's regrettable that we've been going through famine and the weather has also been so frustrating. We've been going through drought, but I want to thank God because the rains have started. I also want to thank the national government for the food that they donated and appreciate and ask that the established commission that is being set up to look for donations and support in famine and drought should not
close their eyes towards Migori, because Migori also is suffering equally just like the other parts of the country. So we're only urging that if possible, that we extend the irrigation to other areas, especially in the Aneko and other areas of Garachola, so that we can do other crops. Then they can have enough that can sustain us. But still, we're only praying that the county government can do so many through the water department and also the agriculture department, can do as the water pans, which can help us in the small households to do the subsistence agriculture. Tungeomba kwamba serikali izidi kutukumbuka, ituchimbie mabwawa yenye hata mifugo zetu watakuwa wanapata maji. Na tungeomba kwamba serikali yetu ya county ishikane na serikali ya juu ya kitaifa, watukumbuke hapa chini katika huu wakati mgumu. Chendo magalame kanisa mar Anglikane parish manasira karichungur buramana mbale county mabusia ne uremdi nyime odiche manyoro bang yuaruk ne muche kanisano. Jo Kristo mok tine mia bich ne ochuno mondo dong oko mar gedo mar kanisano tok ne lore kod moko kuom giewi yuaruk mag telo. Yuaruk ne ochakore tok bishop ma kanisano e diocese mana mbale Robert Magina ne molo kendo chako lam koyuda kwedo kowuok kuom moko kuom jo Kristo mane giyango ne gibolo kanisa nyauchiel duto e bwo parish no poni ok bi migler e widaro padri mose bedo e parish no kuom thuolo mar higni 30. Tumesikia tu abruptly ya kwamba amesamishwa kazi na bishop. Na hatujajua kiini chenyewe nini kimefanya asimamisha kazi. Na ni mtu ambaye amehudumu kwa muda wa miaka 30. Mbona wanachukua mtu yule ambao sisi tunategemea letu ndio wanaenda kusimamisha kazi na wanaacha wengine wanakuja kufanya kazi kwa sehemu zake. Hata kama hamtaki wafanye kazi sehemu zingine, ni hili hata amrudishe afanye kazi hapa nyumbani. Sisi hatuna chuki na mtu yoyote. Sisi tunadimandi mtoto wetu tujue sababu ya kumsimamisha kazi. Tunasikia alipewa leave ya miezi 12 kusimamishwa kazi, na mwenye kumsimamisha hako anaenda retire. Je, ule atakuja atamtambua? Bishop akuja atengeneze hii maneno na tuwe na usalama. Ni kama sio hivyo makanisa ifungwe na ifungwe na ifungwe. Migawa mar omenda biro kete tenge omenda maromo Sh10,000 ne japuonjre ka japuonjre mabiro konyo chwalo kendo chopo kare chenro mag somo maonge chudo e skunde mag piny owacho. Jatend migawa mar somo Eliud Machogu wacho ni piny owacho bende biro tiyo gi omenda maromo Sh9.6 bilion ne chenro mar junior secondary higani. Machogu yango ni koro jopuonjre manyocha timo penj margi mar klas 8 KCPE biro ng'eyo skunde mag riworego. Maintain its capitation per student in all public secondary schools at the Kenya shillings 22,244, and as I said, this is for senior secondary. For lower, that is junior secondary, the figure is 15,000. Parents whose children are enrolled in public day secondary schools should not be charged any fees because the government is catering for all their tuition costs amounting to Kenya shillings 22,244. Parents should report instance of any student turned away for not paying higher fees and other levies to the nearest education office for action. Apisas mag obila ojiwo mondo otim machiegni kod kanisni kaka yo mar temo konyo kata konyo wechegi mag dang'ni mag paro e kinde tijegi. Commissioners e county ma Narok mano Isaac Masinde oyango ni nitie dwaro mar apisas molo e chenro mag alam. Ne oloso bang' chenro mayawo kanisa e paro obila e chuny boma ma Narok ka opoyo apisas go kuom tiyo kanyakla kod bad migepe mamoko e kinde yiero kod penj. Padri mar parish ma St. Peters Narok Edmond Kiringosi siro weche go ka ukwayogi mondo giket tenge kinde mag molo ne alam ka oyango ni gisechiwo kanisa kod jog mabiro tayo chenro mage paro bilano. Sote ni watoto wa Mungu. Nataka nichukue nafasi hii niweze kuwashauri niseme kwamba now that we have a chaplain here na tuko na ule afisa ambaye anasimamia hapo, ukipata shida, ukiona kuna maneno yanakusukuma sana, ni vizuri kuenda hapo kupata mashauri. Na pia nataka niwashauri tuwe watu wa kuomba before tuende kazi,
tuwe tunaomba na pia tupende familia zetu. Najua mmefanya kazi kubwa last year. Mwaka uliopita ulikuwa na mambo mengi, mwaka wa election. Najua mlipitia mambo mengi, lakini nawashukuru kwa sababu mliweza kusimama imara. Tumekuwa na exams, pia mmesimamia vizuri, tukamaliza vizuri, na hata saa hii kaunti iko na amani ya kutosha. Makabila yote ambayo inaishi hapa Narok inaishi kwa amani kwa sababu ya kazi yenu. Na wamekuwa na stress, wamekuwa na pressure za ajabu, wengine hata wametoa uhai wao kwa sababu ya magonjwa ya akili. Ninawaomba kila mmoja wao awe ni mtu wa sala, awe ni mtu wa maombi kila siku, kila mmoja wetu, na hasa askari wetu ambao wana kazi nyingi, wakati mwingine wanakosa hata muda wa kusali. Ninawaomba sana wao wanatenga muda mfupi kwa ajili ya kusali. Kawuok Narok kwadhi Kisii, jodake kaunti ma Kisii kwa mondo mi kikwedi ji manigi ng'ol. Jokanyo sekta mar kedo ne ratich ji manigi ng'ol ojiwo jopiny mondo mi onywak lwedo mar konyo ji manigi ng'ol kendo kiket gi tenge. Ne giloso kane gichopo marango chal mar jago moro manigi ng'ol mayangore no osebedo ka kale midhiere gwenge ma Bobasi. Just help where you can. You don't have to be related to anyone for you to help. This is just a gift that you will receive blessings from the Lord. So the smile of this young man is gonna bless everybody who has held his hand. So I want to thank the National Council for Persons with Disability for even giving me this opportunity to come all the way to Kisii to award this young man this precious gift. Kuna wengine wamefichwa. Kwa hivyo naomba kwamba watu waweze kuwafichua wote ili pengine kutakuwa na msamaria mwema mahali awasaidie. Jopith diek ma kwan gi romo 549 kod mag pith mag jamni mag odhok ma kwan gi romo 30 e kaunti ma Kwale oyudo kit jamni manyasani makonyogi yudo kodhi manyasani mag jamni mag pidho. Ma en okang' mar tend kaunti ma Kwale mar jiwo pith makare e yorno manyasani kendo jiwo yuto mar jopith. Tend kaunti wacho ni jamni go nigi nyalo mar dongo kata kuonde manigi oro. Idhi med chwalogi e gwenge ma Kinango, Matuga, Lungalunga, Msambweni kod Samburu. Tunapeana kwa wodi 9 za Kwale County, ambayo kila wodi tunapeana kwa wakulima 61. Mpango mzima wote huu ni kuhakikisha kuwa tunaendelezesha ile mambo ya kumjenga Mkwale katika mambo ya food security na pia kumjenga uwezo wa kujimudu katika kupata pato lake la siku. Kwa hivyo hii mbegu ambayo county government, serikali ya county imewapatia kupitia kwa governor ni kwamba mbegu ambayo inastahimili janga la ukame. Kwa hivyo tuwe makini, tuwe waangalifu ziweze kutusaidia. Hakuna hapa kwetu Diani mbegu kama hii. Kwa kutupendelea kupata hii mbegu, natumaini Diani ama Ukunda kwa jumla tutakuwa na mbegu ambayo haija kuweko katika hii sehemu yetu. Naona faida yake itanisaidia, itautunza, alafu ndio nipate faida yake, na inakia ya kwamba itautunza na najua ya kwamba faida yake nitaipata. Ng'ombe huyu atanisaidia kunibadilishia mbegu yangu iwe kubwa vizuri, na nitaitumia kwa vizuri, nitailinda kwa vizuri, iniletee mafanikio mema. Kambi ma Safaricom Limited biro duogo e chenro ma siro tuke kagi chako kod adhula kaachiel kotuke agoko e ndalo machuok mabiro. Jatatiji maduong' Peter Ndego wacho ni midhusi mar corona ne ochuno gi weche siro tuke ka koro giseduogo. Ndegwa ne oloso e gwenge ma Eldoret kano yanga goro mag nyadhi mag Eliud Kipchoge duka maduong'. Kipchoge ni geno ni okang' makama biro jojo ng'wech mamoko kod mago makoro eka donjo ng'wech mondo timate. Kipchoge manigi rekod ma jang'wech mar kinda mokwongo kendo maber e piny mangima biro piem e ng'we kinda ma Boston dwe mar 4 higani mabiro bedo ng'we mokwongo higani.
I will ask Peter to hand over the check to Eliud, the 1 million shillings ceremonial check for his charity, the Eliud Kipchoge Foundation. Regional lead for the Erokamano kuom bedo kod e chakruok nyaka giko. Director na Lindsay Simani Arsenal noloyo Tottenham gonde 2-0. Mane makele giko mar weche manyien mag kagi kacha. Tudri kodwa kanyo koromo saa 1 mar odhiambo gi saa 3 mar otieno ne weche moko manyien. Nyinga Ochieng Emmanuel.